హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 159కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఆ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 159 అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ విష్ దెర్ వర్ మోర్ పీపుల్ హూ వుడ్ రిమెంబర్ ది saying that to understand everything is to forgive everything. In other words, whenever there is cause to criticize the actions of others, we should try to get at the real motive of the actions, and then we should be more charitable towards such persons. I know there will be some who will object to this view, but my dear friends, if there is to be a larger hearted sympathy abroad, I am sure there is no other way of attaining it than that I am advocating, and no other way in which there is anything like so much chance of success. How can there be true brotherly feeling in our hearts if we condemn others before there is an opportunity of understanding their motives, and if we pass upon their actions a hasty judgment, in order that there may be an advance in this matter, people will have to look above their own desires of making their way in life at all costs, and instead think of increasing their value to mankind in general. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 159కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఈ సేమ్ ప్యాసేజ్ 159తో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, ఓవెల్స్, ప్లేస్మెంట్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఇలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. మీకు
మనం చెప్పినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు డిక్టేషన్ తీసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా త్వరితగతిన ఈ అవన్నీ కూడా పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీకు డిక్టేషన్ ఈజీగా రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్సర్సైజెస్ అయిపోయిన తర్వాత డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు మీరు రాసినటువంటి ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎంతో ఉపయోగకరం అవుతాయి. సో అందువలన వీటిని ఎంతో ప్రయాసతో మీకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో మనం అందిస్తూ ఉన్నాము. సో అందువలన అందరూ తప్పకుండా స్కిప్ చేయకుండా రాయండి. మనం ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టు 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ చెప్పినా సరే మీకు చెప్పినటువంటి 2-3 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి రాసుకొని చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి వీడియోలో ఉన్నటువంటి 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ రాయండి. తర్వాత మీకు బాగా పడినటువంటి ప్యాసేజ్లో నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. సో డిక్టేషన్స్ అనేది ఎంతో మీకు మేలు చేస్తాయి. సో మరలా సెకండ్ టైం అనేది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. సో దాంతోపాటు మనం ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మళ్ళీ కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. రాయడానికి రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ విష్ దేర్ వర్ more people who would remember the saying that to understand everything is to forgive everything. In other words, whenever there is cause to criticize the actions of others, we should try to get at the real motive of the actions, and then we should be more charitable towards such persons. I know there will be some who will object to this view, but my dear friends, if there is to be a larger hearted sympathy abroad, I am sure there is no other way of attaining it than that I am advocating, and no other way in which there is anything like so much chance of success. How can there be true brotherly feeling in our hearts if we condemn others before there is an opportunity of understanding their motives, and if we pass upon their actions a hasty judgment in order that there may be an advance in this matter, people will have to look above their own desires of making their way in life at all costs, and instead
think of increasing their value to mankind in general. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, థర్డ్ టైం అనేది ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ విష్ దేర్ వర్ మోర్ పీపుల్ who would remember the saying that to understand everything is to forgive everything. In other words, whenever there is cause to criticize the actions of others, we should try to get at the real motive of the actions, and then we should be more charitable towards such persons. I know there will be some who will object to this view, but my dear friends, if there is to be a larger hearted sympathy abroad, I am sure there is no other way of attaining it than that I am advocating, and no other way in which there is anything like so much chance of success. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ 2 టైమ్స్ టోటల్ ప్యాసేజ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. థర్డ్ టైం అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి 2 టైమ్స్లో మీకు ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడితే ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులన్నీ కూడా చూసుకోండి. మనము ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మన షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి అందిస్తూ ఉన్నాము. సో అందువలన వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేసి, మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ సంబంధించి నేర్చుకోదలుచుకున్నా, లేకపోతే వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నా సరే ఈ వీడియోలో వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలా అందిస్తున్నారన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మీరు వాళ్ళకి తెలియచేయండి. సో ఈ ప్యాసేజెస్ 180 అయిపోయిన తర్వాత మనం కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా మీకు అందిస్తాను. సో ఆ తర్వాత స్పీడ్ డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటిది కూడా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. ఒకవేళ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదనేది కూడా మాకు తెలియజేసినట్లయితే మేము మీకు ఎలా కావాలనేది తెలుసుకొని ఆ పద్ధతిలో మీకు అందించడానికి అనేది ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.